Всем привет! Это серия номер 43, прохождение Хогвартс Легаси. Я вернулась в Пита на... Где? В Пита. Пит на Форде, вот. У нас тут остался один лагерь бандитов, короче. Пойду туда схожу. Кто тут вечно ходит опять? Что вы тут ходите? В смысле? Мне надо ловок набить. Кто еще живой? Никого? Так, все, летим. Если я сейчас еще где-то что-то найду, конечно, я схожу. Но, по-моему, больше ничего тут нет. Все везде разведали. А вон там что? Так, я нашла. Я нашла Мерлина. Почему не все Мерлины отображаются? И здесь какой-то лагерь бандитов еще. Такое ощущение, что надо просто залететь, лететь над всем подряд. И тогда будет что-то отображаться. Почему-то как-то не все. Плохо, что не все отображается на карте. Божечки! Вы что? Напугали меня. Дурачки. Вот дурачки. А чё вас так много? Так побежал. Alohomora. Так, сначала пещера, потом будет Мерлин. Я уже думала, что все. Ай. А тут, оказывается, еще есть. Короче. А это что такое? Понятно. Просто монетки лежат. Ага, у нас известна загадка. Could it be a Merlin trial? Так. Как себя подвинуть? Неправильно. Так, где вторая? Так.
Неправильно. Все. Слушай, здесь такие платформы прикольные торчат. Очень похоже на Elden Ring. Там такие же торчали. Надгробия. Почему только они горизонтально торчат? Так, ну что, надо обратно идти. Очень странное кладбище. Так. Надо проверить еще раз окрестности. А, тут же еще один лагерь. Пойдемте. Ой. Что-то как-то быстро. А где сундук ваш, ребят? Тут нет сундука. А, так я уже его взяла. Я уже взяла его. Почему тогда на карте мне было понятно? Что это за непорядок? Так, ну все получается. Теперь надо к тому лететь. Так, а площадка? Я посещала? А, нет. Ну, жалко, что тоже на карте никак не обозначаются. Ага, не посещала. Отлично. Да, блин. Ой, а чё у меня тут счетчик летает? Надо восполнять счетчик. Как так-то? Фиг тебе. Shame nobody saw that. Все. Получается, все. Маленький какой-то был лагерь совсем. Ну что, теперь надо по основным зданиям идти. Тут больше ничего не найду. Печально, конечно, что я все уже разыскала. Ладно, пойдем к Себастьяну. Что он там придумал опять? Опасное открытие. Себастьян прислал мне сову, в которой сообщил, что нашел кое-что интересное в книге из скриптория.
и хочет обсудить это в крипте. Ну, пошлите. Так, где ты? Тут. Так, где ты? Внизу? Это не Оминис? Нет, это не Оминис. Revelio. You'll never believe what I've... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Так. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Я не знаю, что говорить. Я не знаю. Но мы должны ему рассказать, мне кажется. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Опять у меня нет выбора. I'll decide what's for my own good. Ominous, Он подслушал. we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do Хорошо, with что ему dark magic сказали, again. что ему нужно No, I рассказать. didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Почему книга телепортировалась? I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might,
please let me know. It would mean a lot. Так, все, задание же закончилось, правильно? Ой, как все сложно, конечно. Так, остался у нас основное задание «Огонь, злой, нрав». Поппи ждет вас далеко к северу от Хогвартса. Летите, насколько позволит метла. Встретитесь, Поппи Добринг. Это у нас девочка из Хаффлпафа, которая любит животных. Так, кстати, у меня таланта лишнего нету? Есть, у меня лишний талант есть. Что я могу прокачать? Нет, эти мне не нужны. Ключевой, последний. Рябиновый отвар, в принципе, мне вроде бы пригодился пока. Итак, это что? Блин, мне нечего качать даже, представляете? Нечего качать. Надо капусту, наверное, прокачать. Капуста крутая. Капустой можно пользоваться, так считаю. Вообще супер просто. Так. Ну что, пошли. Будем основное задание выполнять. Раз больше делать нечего. I've always said that travel broadens the mind. Я, кстати, пошла ведь, а я не посмотрела, сколько у меня слотов-то осталось. Надо было сходить сначала. Продать все, что нужно и надо. Сейчас чувствую, что у меня опять места не хватит. Да, давайте-ка вернемся. Ой. Заодно капусту заберем. Так, ну что, есть что-то интересное? Нету. Все продать. Levioso and Stupefy combined should propose. Thank goodness they captured that strange. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. I suspect you have a sharp eye for fashion. Так, все, летим.
can't imagine how inconvenient travel was before. Oh, I'd much prefer. Revelio. Так, интересно, куда же мы пойдем? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Ой, как это давно было. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntown Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Чего бы это, да? Ну, пошли, Поппи. О, кентавр. A centaur. Tread carefully. Он беспокойно очень. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Окей. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeid. I'm not sure why. Revelio. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Так, а тут что такое? Ну, куда идем? Мы туда идем или нет? А, не могу улететь. Ладно, пошли, потом вернусь сюда. Ни хрена себе топиройка. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I noticed that too. It's almost like there's something in the water. Вот это да. А если я туда берусь, она меня тоже захватит? Ладно, пока ничего не буду делать. This is odd. What is it?
Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Что это? Щит. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Revelio. Повезло, что туперойка не вылезла. Но она сытая должна быть. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Это ошейник? I should tell Poppy about it. Это дракон? В смысле, зачем такой ошейник огромный? Для дракона? Still smoking. They can't have been gone long. Pelts. Poor beasts. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Ну, куда идем-то? Пошли дальше. How do goblin and poacher interests align? Ой, красиво как. Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Рано. A more hushed approach is it? Revelio. I did always like a polite. Tell us. What was that? Revelio. Come, I'm sure it... Пока. You'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Так, тут надо репару, да? А репара у меня нет. Что-то карет столько? Revelio. Грабили, что ли? Угоняли кареты? Зачем? Ой, череп. Череп дракона. What in Merlin's name? Ну вот, точно дракон. Are those dragons? Ошейники, да, магические. It's a dragon fighting ring.
This is Horntail Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's a brilliant idea. Velia. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Вернись давай. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Немножко пограбим заодно. Так, а дальше куда? А, сюда. Что-то у вас много. Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. В смысле? За спиной. What's going on down there? Понятно. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one there. Not with her chained up like that. Let's even her it, shall we? That's it. I bet it's the word. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Hello. Вообще смысл в этой вселенной что-то запирать, если всегда есть Алахамора. All right. I have the... Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Вы хотите биться, короче, да? Поэтому рябиновый отвар не подсовывайте. Не-не-не-не. В
смысле? Что за прикол? Ах ты ж. You're the one we're looking for, ain't you, poor friend? You're not going to. Ай, песик, не кусайся. We don't have time. You need to free her now before more show up. А что, не получается? А, получилось. Вы можете сваливать быстренько. I suppose we'll find out. Ой-ой-ой. Валите. А они что, не умеют протего пользоваться? Да валите уже, намёкла. Вперед. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the Ачивка. castle. Защитник драконов. Так, а я думала, мы еще побегаем. Ну ладно. Что у нас теперь по заданиям? Опять ничего нет? А у меня вообще ничего нет. А что делать? Я уже все сделала. У меня нечего делать. У меня нет заданий. И у меня нет мест, где я могу что-то поделать. Как так? У меня все пусто. В чем прикол? Уроки дайте хоть поучиться чему-то.
О, ура! Спасибо. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Опять ничего интересного. Так, ладно. Надо с животных, наверное, навестить еще. Хотя я ничего не могу взять. Так, задача профессора Уизли. Мы научимся трансформации. Надо ли мне это? Или нет? Что тут у нас по снаряжению нового? Ничего. Ничего интересного опять. Все плохо. Не знаю, когда я уже что-то новое найду. Прям круче, чем мое. Непонятно. И с метлами у нас что-то пока тухляк какой-то. Обидно. Так, где у нас... А что это такое? Я не пойму, что делать теперь. Заберите страницу для руководства в подземной гавани. И заберите страницу для руководства с книги трансфигурации. Средний уровень, который находится в библиотеке. А что значит подземная гавань? Понятно. Что за подземная гавань? Ага. Я не могу летать здесь. Вплавь, что ли, только? Издеваетесь, зимой отправляться вплавь в озере. Вот что? Ой, тут привидение танцует опять. Привидения что-то делают, кроме танцев вообще? Где вообще я? А, это, наверное, та самая гавань, где лодки приплывают, да, ведь? Куда лодки приплывают? Когда первокурсники плывут. Наверное, здесь. Да, они же там сразу во дворец прибывают. Где Дзынька? So this is the underground harbor. The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Понятно. Да где ты? Ага, вот вижу. Подземная гавань. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Так, все, это мы забрали. А я же могла сама это типа сделать, да? Внутренний двор виадука. А, мне не надо, наверное, сюда. Мне нужно в библиотеку. Так, куда вы мне предлагаете? На второй этаж идти? Ой, напугал меня. Дурачок. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere.
Сейчас. Looking for the book into Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Настал этот Some момент. people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Сейчас настанет тот момент, когда узнаете, запомнила что-то или нет. Давай. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Сниджет. Золотой. Это я помню. The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти. The Deathly Hallows. Correct! According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Квофл, конечно. The Quaffle. That's right! When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. Неверно, это мы помним. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions Давай either. уже, The жги. next ones will be more difficult. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Совет волшебников. The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Пюрианский змеезуб. The Peruvian Viper Tooth. Brilliant! Though the Viper Tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeid? Энгист из Вудкрафта, мы читали про него. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Демимаска. A Demiguise. Yes! While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? Патронус. The Patronus Charm. Well done! The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Гэмп. Gamp. That's it! One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Не щекочи спящего дракона, это легко очень. Never tickle a sleeping dragon. Correct! In Latin, the Hogwarts motto is Интересно, дадут мне Draco ачивку? dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Руниспур. The Rune's Paw. That's right!
According to parcel mouths, each of the runes paws 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? На горе Грейлок, США. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Мортенция. Amortentia. That's the answer. Amortentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Давай. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Эгоберт эгоист. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Пропихивание. Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Невезение. Bad luck. Correct. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Мимблус Мимблетония. Она была у Невилла Долгопупса. Это я точно помню. Mimblelus Mimbletonia. Correct. The Mimblelus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The Pepper Up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Линфред из Тинчкова. Linfred of Stinchcombe. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work to create the Pepper Up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Тапочку. A single slipper. That's correct. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Северная Америка. North America. That's right. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Сэр невезучий. Sir Luckless. Correct! The 3 witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? Старая добрая Несси. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Ули Гамп. Ulick Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another В смысле неплохо? В смысле неплохо? Я все правильно ответила. You have a talent for trivia. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I Книжку-то put the дай. book back on the pedestal for you. Then you ought to make quick work of this. Книга трансфигурации, средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Гермионина, видимо, любимая книжка. Так, мне, может, лучше на карте? Я не такая заучка и умная и так далее. Я это подсмотрела. Все, Дима, привет. Я подсмотрела все это у Димы. Поэтому, ну, на 60% вопросов я точно бы ответила. Так, куда нам идти опять? Я забыла. Все
сюда? Или туда? Туда. Ой, а тут сундук есть. А тут вообще много чего есть. Что это такое вообще? Как туда залезть? Вопрос. Непонятно. Тут есть какие-то комнаты еще, где я вообще не могу понять, как попасть туда. If you could just tread carefully, that's all I ask. Опять эта обезьяна кричит. Обезьяна. Или это пивс? Что за фигня? Так я пришла, давайте, задача. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. Так уже выполнила. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Да, ёпросты. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? Ой-ой-ой. It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Сразу все раздуплились, начали писать. Хотя вы можете мне тут прямо это сказать. О, какая сова. Или это филин. И вот это да. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Не поняла ничего. Ничего не знаю, что делать. А разве вживую могли трансфигурировать? По-моему, нет. По-моему, это все... А наоборот можно было. Живое трансфигурировать неживое. Мне дали мастер заклинаний. И я что, выучила все ачивки? Да. Я выучила все заклинания. Все, больше заклинаний не будет, получается, кроме темных. А я думала, если я темно не выучу, мне эту ачивку не дадут. То есть я на вполне законных основаниях могу не учить. Точно уже, 100%. Хорошо. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities.
Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Нет. Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Ой. А, кстати, мы же не попробовали его еще. Где ты? Отлично, я теперь могу всех превращать во все. А чё он такой долгое? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. I planned to help you failed, but I have another idea. Ой, все раздуплились, а... Need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks gobbledygook. Все сказали. А ты что тут сидишь, пригорюнился? Hello, Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Ведь у него лицо Себастьяна. Вот вообще просто одинаковое лицо, только волосы другие и веснушек побольше. Ах, пожар, Гард. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Не доведет тебя до добра твои эксперименты. Ты что тут стоишь, втыкаешь? Мне интересно, что за сундук. Еще один сундук. Вот как до него долезть? Так, это мы уже здесь были, кстати. Может, отсюда еще какой-то выход есть? Нет, тут ничего. Кстати. Magic. Картинки меняются. А это не меняется. А, так они все поменялись, что ли, нет? Нет, только одна. А, может, тут тоже проход? Нет? Нет, не проход. А как же к тому сундуку долезть? Вот где он стоит? С какой стороны к нему вообще долезть? Хочу быть привидением, чтобы сквозь стенки ходить. Вообще, может быть, вход вообще с другой стороны совсем. Мы сейчас
Тем ничего не добьемся. Вот куда я пришла? К сундучку. Ну, что-то. Кстати, я нашла дверь. Супер. В Хогвартсе все меньше и меньше неизученных мест. Ага, мы нашли еще одну дверь. 100 лет их не было. Так, драморок. Так, драморок. И получается 6. Это что, блин, я не вижу нифига. Саламандра это 6. 6, 6, 6. Саламандра. Так, а тут что будет? 3. 3 это... Это как раз пеплам. Ой, руниспур. Да ведь? Кто там откладывает яйца через рот? Ой. Что мне так... Фу, блин, я уже думала, застрял. Опять где-нибудь. Так, какой-то сундук нашла. Отлично. Та самая картина. Anna's getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Подожди. Блин, опять этот сундук. Что, вообще с другой стороны, что ли? Такое ощущение, что тут сундук на улице, реально. Вот он. А тут что, нет прохода? Есть проход. Ух ты, тут форма лежит. Кладовка с формой. Класс. Так, и что еще наверху? Что давно полетов на метле не было, кстати говоря. Так, ну, очень много заданий у нас активизировалось. И это не может не радовать, потому что уже на карте у меня ничего не осталось. Нечего исследовать. Так что в следующей серии пойдем опять по побочкам. Спасибо, что посмотрели эту часть. Кто там кричит опять? Вот.
Спасибо, кто подписался. Кто подписался, привет. Оставайтесь. Всем буду рада. Впереди еще очень много игр. Будем играть вместе. А на сегодня я прощаюсь. Всем пока.